ஹாய் ஹலோ ஸ்கீசஸ் வால் தலைவன் தலைவிங்கிற படம் வந்துச்சு. பார்த்தாச்சு, என்ஜாய் பண்ணிச்சு, ரிவ்யூ ரெண்டும் போட்டாச்சு. பார்க்கலாம் முதல்ல வீடியோ போய் பாருங்கள். அடுத்தது இந்த செக்மெண்ட் என்னென்னா சோஷியல் மீடியா கலவரங்கள். படத்தை இன்ஸ்டாகிராம் எக்ஸ் ரெடிட்னு என்னமா போட்டு அலசி ஆறாங்கிறத வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அடுத்தது எங்கே? ரெடிட் ரெடிட் சாம்பா ரெடிட் ஏதாவது நல்லதாக காட்டுப்பா. ரெடிட் திஸ் இஸ் எம்பாரசிங்கா. ஐ எம் அலோனா. என்ன சொல்ல வராங்க? Ready? Okay, 3, 2, yalla hela hela hela, yalla hela hela he. One last time, louder. Yalla hela hela hela, yalla hela hela he. ஓகே, ஒவ்வொரு கிரியேட்டர் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொருமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, ஒவ்வொருமே ஆடியன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. இதில் என்ன எம்பாரசிங் இருக்குது? ஒன்றும் ஸ்னைடருக்குலாம் நான் தனியாக வரணும்டா, இதெல்லாம் செட் ஆகாது. அடுத்தது தலைவன் போவாங்க. தலைவன் தொலைவி வித் டபுள் ஐ. என்ன சொல்ல வராங்க? ரெட்டிட்ஸ் வந்து மெகா த்ரெட்டு 53 கமெண்ட்டா 4 days அகோவா? இதுதான் பஞ்சாயத்து என்னன்னு பார்ப்போம். இதையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த படத்தை பற்றி பார்த்துருவோம். தலைவன் தலைவி ரிவ்யூ என்னவா பேசப்படுதுன்னு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு காமான் தலைவன் தலைவி ரிவ்யூ மெகா த்ரெட்டு. ஓகே, காஸ்ட் அண்ட் க்ரோலாம் உங்களுக்கு தெரியும். ரிவ்யூஸ் என்னவா இருக்குது? ஹேட் இட்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் பட் இட் டிடன்ட் ஒர்க் ஃபுல்லி ஃபார் மீ. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அரைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. அஸ் யூஷுவல் தே ஹவ் ட்ரை டு villainize divorce as a concept. Yes, people do get divorced for the smaller reasons and regret it later, but at the same time there are many more movies who get stuck in abusive or unhappy marriages because divorce is still looked down upon our society. நல்ல கண்டக்ட். சி, இதுதான் சொல்கிறேன். இட்ஸ் சப்ஜெக்டிவ் பர்சனல் சாய்ஸ் ஆர் கால். ஒரு கேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். 19 டிவோர்ஸே பேடுன்னு லேபிள் பண்ணுறதெல்லாம் தட்ஸ் லைக் லிட்ரலி பொலிட்டிக்கலி இன்கரெக்ட்னஸை தான் காட்டுதுன்னு எனக்கு தோணுது. டோன்ட் ட்ரஸ்ட் த சோஷியல் மீடியா ரிவ்யூஸ். விஜய் இஸ் டூ லவுட். ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்க்ரீமிங். ஃபர்ஸ்ட் 20 minutes, then it become annoying as fuck. நித்யாமன் did well. Last 20 minutes were good. But if Maman can get 40 crores, this movie can do 80 or 100 crores. No comparison. I think this film is going to be polarizing. You can see a group of people having a good fun time watching this in theater, maybe family audience, guess. And there is me who didn't enjoy this. The film is loud. There are always people screaming at each other. I mean, that does not happen. It's people fighting. I don't empathize with single character. They try to make me feel bad for their period of separation, like the other from Labbar Bandhu when Asa Orave comes, but all I ever saw was them fighting. Then how am I going to empathize with them? Yogi Babu's few one-liners were funny, songs were good, but that's not going to help what felt like long stretched out documentary with no story. It tries to be humorous film, but humor didn't work for me at all. ஏன்டா நீங்களாண்டா ஒரு காலத்தில் இந்த பேர் என்ன ரஜினி முருகன் சீமராஜெல்லாம் காமெடி படம் சுற்றிட்டு இருந்தீங்க. யா சேம். இட்ஸ் அ ரூரல் டைப் ஃபிலிம், பட் I get it's a rural type film, but why does every character seem to be some sort of shit for brains? Why an endless barrage of drama? I just can't vibe with the over-indulgence of culture and tradition. Actually can't relate to it. Even 1% of the film. Yogi Babu was only relief, to be honest. Guess I'm definitely not the target audience. Fun film mixed with comedy and drama quite well. If you are gonna take messages from a film, it's always gonna be problematic when viewed just within the context of the characters. It's absolutely fine. Good. It seems like the movie questioned the marriage system, including how families unnecessarily interfere in people's relationship. Actually, this is a good point. As I said, இந்த படம் சில நல்ல விஷயத்த ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்கு, சில விஷயத்த ரொம்ப பொலிட்டிக்கல் இருக்கிறதோட பேசியிருக்கு. And how couples often drag their families into their personal issues. However, the post-climax scene showed that the couple's dynamics were more like a Tom and Jerry relationship, but this time without family interference. Neither the families are involved, nor the couple involved in them. One particular dialogue suggested that divorce itself is bad, which felt a bit off, though that is more of a systematic issue. However, the movie itself wasn't against divorce. After all, the protagonists were divorced but still living together. So in that sense, the movie didn't stigmatize divorce. It kind of took a stand against the idea of permanent separation. என்னடா குழப்பறீங்க?
The movie also appeared to generalize that all issues between couples are similar to those of the protagonists, which is oversimplification. Not all relationship problems are like. Some are serious and do require permanent separation. Overall, it was okay. This நல்ல sentence. Correct clarity பேசிருக்காப்ல. Overall, it was okay in that aspect, especially if we consider only the dynamics between the leads. The comedy was good. Nithya Menon and Vijay Sethupathi had a great chemistry. The Madurai accent and slang were also well delivered, entertainment wise, really an entertaining movie. Also, Nithya dubbing was great. Didn't feel even shadow of Shobana's delivery in Perarisiya. That is shocking since she doesn't act much in Tamil. The loud comedy scenes between Vijay Sethupathi and Nithya were really good. Even though I'm personally not a fan of such OTT comedies. என்னடா ஓடிடி காமெடின்னு பிராண்ட் பண்ணிட்டா சோஷியல் மீடியா கால் வரைக்கும் பொழிச்சுன்னு போடுங்க. Loved the movie. Summary of the movie: heart wants what it wants. Casting clicked well with me. Vijay and Nithya Menon simply doing what they do best. Deepa Shankar was really good. Yogi Babu manages to make you smile every time. His final dialogue, dig it. 9 family made everyone clap as the movie ended. Sanat stands out. Movie might make lot of money, but Thalaivan is rubbish. Vijay is loud for nothing. Vijay Nithya Menonku அது ஏன் சந்தேஷ் அவங்க மேரேஜ் ஏஜ் ஆகி எப்படி இருந்தாங்க மாமியார் நாத்தனா டார்ச்சர் இது ஃபுல் படம். மூவி டிடன்ட் கெட் மீ இன்வெஸ்டட் இன் த ட்ராமா. எவ்ரிவன் இந்த மூவி கெப்ட் டெல்லிங் செம்ம தலைவலி ஜோக்ஸ் டிட் நாட் ஒர்க் ஃபார் மீ. மேபி மேரிட் கப்புள்ஸ்க்கு மூவி மைட் ஃபீல் டிஃப்ரெண்ட். பர்சனலி ஐ டிடன்ட் லைக் இட். ஆன்லைனில் 90% எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. எல்லாம் ட்விட்டர் ரிவ்யூ தான் வருது, நியூஸ் அவுட்லெட் ரிவ்யூ பார்க்கல. அப்சல்யூட்லி ஹொரண்டஸ் மூவி. ஐ டோன்ட் ஈவன் see the point of making this and making us watch it. I want to watch, if I want to see all the horrible people and see them squabble, just call my relatives home and interact with them, and I wouldn't even have to waste 170 rupees for that. Seriously, get a divorce. You all exactly my thoughts. Watching in 90 minutes review around 5:30 p.m. It's like best way to make an objectively bad movie 4 of 10 now. Next, found it annoying as fuck. Everyone kept screaming. If I wanted to listen to people scream, I would have just stayed home. Loved it. Rural comedy, family drama after mom, and I like the core of the film. Emotionally beats worked, and the comedy at most was insanely funny. Brought the entire audience to continuous laughter. Did Nithya Menon sold up for the movie? Else who would up for her? Did an epic job. Vijay seems to have lost weight as well as since his movie, and their cover was brilliant. Deepa was another show stealer. Yogi Babu seems were funny. Pandiraj meta reference to himself was funny. At the starting itself, it kind of set the tone of the film. The dialogues from Kadikuti Singam and Namavuti Puli on relatives, and then director name appears the sarcastic dialogue. The final dialogue on Anga normal people illa. Okay, laughing on the floor max. Sana songs are good, especially that loud track. Nithya and Vijay Sethupathi dance for that was also great. The film will again have divided opinions like Maman. City and Reddit audience will have a negative opinion due to the message which they showed in the climax. But I can't agree with it. The issue between the never seemed serious enough. The issues between them never seemed serious enough. Despite serious build-ups, it's a comedy drama throughout and love the chill vibe. Another rule entertainment after Maman. Pandiraj 6 to its strength, which family and emotion and about relatives and Sondha Bandham. Taramana padam. Can see this working well among family and rural side. 4 of 5. She even dubbed for Telugu version. Wow! இவர் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு பிடிக்கும். மோஸ்ட்லி ரிவ்யூஸ் ஒர்க் ஃபார் மீ. யாருக்கு? வாவ், தலைவனா பாலாஜி அப்போட்டு போடுறான்ப்பா, நல்லா இருந்துக்கோ. This movie is a diverse. The climax will certainly not work for some. I can already see the voice the climax so regressive comments coming from far away. Can only be considered negative regressive if one interprets the movie takes a stereotypical stand against permanent suppression, which I think it kinda did, but not explicitly. One particular dialogue says that divorce itself is bad, which felt a bit off. Okay, adha three potukrapla. But if you consider the dynamics between Akash Viran and Perarisi, it's okay. Also, their dynamics were like Tom and Jerry. Also, Thalaivan is no way can be compared to Maman. Mass Balaji strikes, so can say once again, night show போயிட்டு வேண்டியதானா. Nithya Menon always dubs for herself, so is Nithya only probably. Anyway, she actually dubbed for herself here and Telugu dubbition. Okay. Loved it. Married couples will relate a lot. Interesting screenplay. I thought it was get boring after the first 10 to 15 minutes, but it didn't let the tempo down. Lacks in some places though. Jokes click for most of the part, and really good light at and watch on. Villainizes divorce, which is actually unnecessary, is kind of our society, which already ostraces divorces and lead people to think death is better than living inside abusive person. Comes in a really bad taste at time where we are having a dowry deaths which could have been protect this family support and good divorce counseling. Sometimes people are toxic for each other even if they love each other, and we have to recognize that at least for the sake of
child growing up in toxic environment. Parallel, responsible one. It's best not to take messages from movies and just treat them as source of entertainment. A lot of videos can't separate movies from reality. That's why we have been having actor, actresses, and politicians ruling Tamil since forever. டாய் பண்ணா நல்லா பேசுன்னு சொன்னேன், எங்கடா வந்து நிறுத்திருக்க? ஃபன் வாட்ச் என்ஜாய் இட் வெரி மச்சான், வெரி குட் மூவி ஃபார் ஃபேமிலிஸான். அப்பா டேய், நானே சோஷியல் மீடியா வருது கம்மியாக படிக்கிறதுக்குறேன், என்னடா இவ்வளோ பெருசாக இது வச்சுருக்கீங்க? இட்ஸ் லிவ் இட் பீயிங் படிப்போம். It was mostly a fun ride for me. I wish they kept it the way it was kept it that way entirely. It was enjoyable mindlessly, but when they try to take it a bit serious with some said social undertones, it flatters. The way how a son gets stuck in between his mom and wife post-marriage was portrayed so well, and also reflect the reality of what happens to a marriage when parents of the couple interfere incessantly. But if you are going to keep it light and fun, then make sure you maintain the same tone throughout the film. Otherwise, it would push me to see beyond what is shown on the film, on the screen. Great. Paris and Aga Severin are in a turbulent relationship that keeps blowing hot and cold. They have enough love and passion for each other, but sadly, he cannot take a solid stand for his wife in front of his mother. All of these were presented in a non-serious manner to us. If we think beyond, imagine your child growing up watching his parents quarreling hard every 2-3 days, contemplating separation for a while, and then reconsidering because they have once again realized they can't be living away from one another. This is definitely not a healthy environment to bring up a child in. It affects them a lot. The film views a divorce were helmed by actor Kali Venkat. Such take on this topic at this point of time appears very tone deaf. You literally have people killing themselves, not being able to free themselves from them instead of full marriages. It's not always what two people can sit and talk and sort of. True AF. Barring all this, Thalaivii was a good watch for me. Watched it in Madurai on the day of its release, fully packed house on Friday night. Audience totally enjoying Visabhi and Nitya on screen. The Madurai flavor in the film was so good. The landscape aesthetics, the dialect, most importantly, the different kinds of parotas that were shown in the film. I myself hadn't heard few of them in that list. Visabhi seems to be in elements. Earlier self, Nitya was too good as parents. Great. Good dampa, worth reading. அடுத்தது talk about violence too, how female lead beats up male lead every time. அந்த பற்றிலாம் பேசுகிற போகிறீங்க, ஏன்னா ஹீரோ பண்ணால் தானே வைலன்ஸ், ஹீரோயின் பண்ணால் லவ் ஃபன்னு கேரிங்கில். Visabhi was not standing up for her. அவன் மட்டும் என்ன கிழிச்சாட்டிச்சு. apologize for what her brother did to her family. பொண்ணுங்க பண்ணுறதுனா தப்பே இல்லாத மாதிரியும் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு just blaming only Visabhi ஆட்டர், அவ்வளோ ஹிப்போக்ரஸியில். ஓகே, என்ன சொல்ல வர அடுத்தது. வாட் her brother did to his family was so wrong. The whole scene was so uncalled for, but it wasn't parents' mistake. In some communities, such things are so normalized. Visabhi also hit a lot of her family members in the cold scene. Her brother hits her brother. This wasn't a huge fuss for them, but yes, her brother breaking into a house and assaulting everyone, especially the woman, was so wrong. Visabhi also raised his hands on her multiple times in the film, and there was a scene where he was strangulating her against the wall. All of these scenes are quite toxic. Like if we put the movie under a scanner, we find so many wrong things about the film. But the film mostly had a non-serious undertone which made us overlook all these things. True. It was Visabhi's mother who was so keen on spoiling the marriage. And any sane mother talked to their daughter-in-law about getting her married son engaged to someone else, even if it was just for fun. Mother-in-law Deepa was too much and kept on irritating parents to satisfy her own insecurities and never felt remorse. Not even for a second. Visabhi keeps on yapping about how he acts sad in front of his mother despite being happy in his married life. Why on earth would feed his mother's delusions? Like, are you for real, bro? Fine. Not my cup of tea. Movie has some good scenes and moments. It was loud. Sana is big plus, and Visabhi and Nitya were good. Okay. The problem is with the screenplay, mainly editing was not so good overall for me, an average movie, but for some family audiences, B and C centers, even centers enjoy a lot. I would recommend it for Visabhi, one of the best performances easily. Even though Nitya Menon dubbing and actors certain places was slightly lacking when compared to farmers in certain places, they killed it with their fairy chemistry. A fun watch of a very rugged, loud couple, and the whole dynamic drama in the village really made me laugh. Great. So this is the Reddit discussion on review of Thalaivan Thalaivii. So that's it from my end, மக்களே. இத்துடன் நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். சோஷியல் மீடியா கலவரங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சர்ப்ரைசிங். எனக்கே Thalaivan Thalaivii மூவியாக நான் என்ஜாய் பண்ணேன், தேட்டரில் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணேன், சிரிச்சும் என்ஜாய் பண்ணோம். இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரே ப்ரைஸாக போட்டுருக்கேன். மேபி அது மீம்ஸ் கிரியேட்டர் காசு கொடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியல. ட்விட்டர் சந்திலையும் ரெடிட்லையும் போட்டு போலன்னு பொழுதுருக்காங்க. டு சப்மிட் அ பால், சிம்பிளி புட்,
டிவோர்ஸ் இஸ் நாட் த சொல்யூஷன் சொல்கிறதே ஒரு முட்டாள்தனம். அது ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது. டிவோர்ஸ் இஸ் நாட் த சொல்யூஷனே முழு சொல்யூஷன் கிடையாது. அது முழு புரிஞ்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அ சப்ஜெக்டிவ் ஒன், இட்ஸ் எவால்விங் ஒன். ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ஒவ்வொரு போஸ்ட்புட்லையும் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும். படத்தில் போய் லைஃபோட நெறிகளையும் வாழ்க்கை எப்படி வாழங்கிறத தேடிக்கிட்டு இருக்காதிங்க. அதுக்கு நல்ல நல்ல புத்தர் நல்ல நல்ல புக்ஸ் இருக்குது, ஆத்தர்ஸ் இருக்காங்க, அப்புறம் செல்ஃப் மேட் புக்ஸு, செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் போய் படிங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். நான் படம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் யூ வாண்ட் டு கிவ் மீ சம் சஜஷன்ஸ், ஃபீட்பேக், ப்ரோ இதெல்லாம் பண்ணுங்க ப்ரோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் சரி, மேக் யூஸ் ஆஃப் கமெண்ட் செக்ஷன், லெட் மீ நோ. நான் எல்லாத்தையும் படிச்சு நான் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி சீக்கிரம் ஒரு நல்ல வீடியோ போடுறேன். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சப்போர்ட் மீ, hit that subscribe button. That's the one you can support in a community like me. கூடிய சீக்கிரம் நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். See you all. Peace out.